Hello. Hello. Okay. Is my voice clear? Yes. Yes. Okay, good. All right. So, are you ready to start this meeting? Yes, me. Okay, good. So, I think if you don't have any problem with your internet connection, you can turn on your camera. Okay. Okay, so let me start this meeting. Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? How are you guys? I'm good. Okay, good. Hope that everyone is good today. I'm also fine, thank you. So let me introduce myself first. My name is Fitria, just call me Miss Fitri. And today we're going to talk about some topics in level 3. So are you in level 3 now? But before that, before we start this learning, let's start this learning by praying. Berdoa dulu ya. Praying start. Thank you. Okay. So, have you got the material? Sudah dapat materinya belum semuanya? Yeah, I got it. Okay, have you read the material? Sudah dibaca? Sudah dipelajari? Yes, I've done it. Okay, good. So, did you still remember about the topics? Masih ingat belum mengenai topiknya? Yeah. Good. So, jadi hari ini kita review bersama ya mengenai materi di level 3 ini. Nah, the first topic is about expressions of apologies. So, did you still remember what is apologies? Apologies artinya apa? It's like Permintaan maaf. So, expressions of apologies itu berarti ungkapan maaf. Nah, here there are some expressions that you can use for showing apologies or showing sorry. Nah, the first is just say sorry. Sorry means maaf atau I'm so sorry or I'm terrible sorry. Nah, ini artinya sama. And then you can also say I do apologies for. I do apologies for ini bisa dikasih the reason atau alasannya like I do apologies for breaking your glass. I do apologize for breaking your glasses or breaking your vase. Aku minta maaf karena telah memecahkan kacamata atau memecahkan vas bunga seperti itu. And you can use forgive me. Nah, forgive me sama juga artinya maafkan aku. Lalu bisa juga pakai pardon me. Nah, pardon me itu juga sama, maafkan aku seperti sorry, pardon. Nah, they have the same meaning. And then for the response here, you can simply say it's fine, atau it's okay, atau it's alright. Nah, itu artinya tidak apa-apa. Lalu don't worry about that. Atau there's no problem, don't worry, jangan khawatir. Atau tidak ada masalah. Lalu bisa juga it doesn't matter itu juga itu bukan masalah atau there's no problem seperti itu atau don't mention it itu lupakan gitu. I'm sorry about that, don't mention it, lupakan gitu. Atau just say never mind itu jangan difikirkan. Jadi sama don't mention it, never mind atau no problem. Nah, they have the same meaning. Okay, you got about this point?
And the next, I have a simple dialogue here. Now, anyone want to read this dialogue? This is the example of showing apologize. Ada yang mau membaca mungkin? Sini. The first year, John, how's your mathematics task? Have you done? Then John said, I'm sorry, ma'am, I haven't finished my task because I joined football competition yesterday. It's okay, please finish it tomorrow. Thank you, ma'am. Now, from this dialogue, can you find the expressions of showing apologize? Which one? I'm sorry. I'm sorry? Nah, yes, that's correct. I'm sorry, ma'am, I haven't finished my task. Nah, jadi di sini John ya tadi itu minta maaf karena dia belum menyelesaikan tugasnya. And then how is about the response? Which one is the response? Yang mana responnya? It's okay. It's okay. Ya, it's okay. Please finish it tomorrow. Jadi ini ya untuk responnya. It's okay. Please finish it tomorrow. Jadi the teacher says, "Oh, okay. It's fine. You can finish it tomorrow." Alright. So from this dialogue, any questions so far? You got the point? No, I think. Okay. Good. So the next is about the expressions of opinion here. Nah, opinion di sini tuh seperti Ya, apa sih?
Hello everyone. I'm sorry, there's problem with my laptop, and can you see my screen right now? Yes, yes, Miss. Okay, wait. Now how about this? Nah, I'm sorry about that. Nah, can we continue? Yeah. Tadi sampai mana ya? Opini ya. So, opinion atau idea or thoughts itu berarti pemikiran atau pendapat. So expressions of opinion, it means that you express, you show your opinion, your idea, your thoughts. Nah, these are the expressions for asking for opinion. Nah, di sini adalah ekspresi untuk menanyakan pendapat. Asking for opinion, menanyakan pendapat. Nah, di sini untuk menanyakan pendapat, you can say, what is your opinion? What is your opinion? Bagaimana pendapatmu? Atau what do you think? What do you think? What do you think about my clothes? What do you think about my shoes? Nah, apa yang kamu pikirkan? Atau you can also say, what is your idea? What is your idea? What is your opinion? Tadi kan what is your opinion? Bisa juga what is your idea? Or what is your thoughts? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana idemu? Atau how do you feel? How do you feel? So it asks about your feeling. Apa feeling? Di sini perasaan. Apa yang kamu rasakan? How do you feel? Atau you can say, do you like that? Do you like that? Do you like the food? Do you like the event? Do you like the concert? Apakah kamu menyukainya? Apakah kamu suka makanannya? Atau apakah kamu suka baju itu? Nah, so it asks about opinion. Bertanya mengenai pendapat. And then next about giving opinion. Nah, setelah tadi asking, sekarang giving. Kalau giving opinion itu berarti memberikan pendapat, giving your idea, showing your idea. Nah, you can say in my opinion. In my opinion is menurut pendapatku atau menurutku. Nah, bisa juga I think. Nah, itu lebih simple ya, kalian bisa pakai I think. Tapi kalau untuk lebih polite, untuk lebih sopan, kalian bisa pakai in my opinion. Itu juga bisa pakai in my view. In my view, menurut pandanganku. Atau I feel that the food is tasty. I feel that the event is great. Aku merasa makanannya enak, aku rasa konsernya bagus. Nah, and then you also can say to the point about the things, just say that's a good idea, or that's a good food, that's a good performance, or that's a good show, atau that's a terrible food, that's a sweet ice cream. Nah, itu juga termasuk mengutarakan ide atau pendapat. And then related to opinion for the response, mengenai respon dari pendapat itu sendiri, kalian bisa menyatakan agree or disagree. Nah, agree di sini yaitu sepakat atau setuju. Nah, lalu disagree itu mengutarakan ketidaksetujuan atau tidak sepakat. Dalam artian kalian memiliki pendapat yang lain di sini. And then for agreeing opinion, you can say, I think so. I think so. Aku juga berpikiran sama. Nah, I think so itu sama kayak, oh, we have the same opinion. Kita punya pendapat yang sama. Atau that's a good idea. Itu adalah ide yang bagus. That's a good idea. Atau that's a good thing. That's a good thought. Bisa juga I agree with you. Saya setuju denganmu. Atau that's right, that's correct. Atau bisa juga pakai that's just what I think. That's just what I think itu sama seperti I think so. That's just what I think itu adalah hal yang sama juga aku pikirkan, seperti itu.
And therefore disagree. Nah, disagree di sini menyatakan ketidaksetujuan. Berarti kalian punya pendapat yang lain. I don't think so. I don't think so about it. Saya tidak sepakat. Saya punya pendapat yang lain. Atau you can say, I'm sorry, but I cannot agree with you. Nah, di sini I cannot itu berarti menyatakan tidak. Kalau I cannot agree sama seperti I disagree. Saya berarti tidak sepakat, tidak setuju denganmu. I disagree. Lalu bisa juga pakai that's not true, atau that's wrong. Nah, itu juga berarti oh itu salah, itu tidak benar gitu. Berarti kalian punya pendapat yang lain. Bisa juga pakai I have another opinion. I have another opinion itu sama seperti I don't think so. I have another opinion. We have different opinion. Kita punya pendapat yang berbeda. Saya punya pendapat yang lain. Nah, then I have a short dialogue here. Nah, between Dio and Rafa. Nah, anyone wants to read this dialogue? Nah, ada yang mau membaca dialognya? Anyone? Who wants to be Dio and who wants to be Rafa? Please. I Yes. will be Rafa. Yes, and Dio? Siapa di sini yang mau jadi Dio? Just read it. All right, I'll Okay. go. Yes, please go on. Do you like the music show? Yes, I love it. What do you think about it? I think the music show is interesting. I really enjoy it. I think so. I like the performance. All right, good. Thanks. Nah, Dio here say, do you like the music show? Rafa? Yes, I love it. What do you think about it? I think the music show is interesting. I really enjoy it. And Rafa says, I think so. I like the performance. So here from the dialogue, which one is the expressions of asking for opinion? Yang mana yang kira-kira asking for opinion? What do you think about it? What do you think about it? Okay, and then giving opinion, which one? Yang mana yang giving opinion? I think the music show is interesting. I think the music show is interesting. Okay, so and can you find expressions of agree and disagree here? Apakah ada ekspresi setuju atau tidak setuju di sini? I Which think one? so. I like the performance. Okay, I think so. Jadi benar sekali. Tadi kalau what do you think about it? Nah, what do you think about it here? Nah, you can see here it's expressions of asking for opinion. Lalu I think the music show is interesting. Nah, ini baru giving opinion. Nah, setelah itu I think so. Nah, I think so here. This is expressions of agreement, persetujuan di sini. Nah, so can you differentiate between expressions of asking for opinion, giving opinion, agreement, and disagreement? Sudah bisa membedakan? Sudah ya? Any questions? No? Okay, good. No. The next is about procedure text. Nah, have you learned about procedure text? Sudah pernah belajar mengenai teks prosedur belum? Teks prosedur. Nah, teks prosedur di sini is a kind of text that explains how some things work
or how to operate or use or do something. Jadi di sini fungsi dari teks prosedur itu menjelaskan bagaimana benda itu bekerja, bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Nah, di sini untuk strukturnya, the generic structure, ada dua. Yang pertama, mengenai materials or ingredients, yaitu bahan-bahan atau komposisi. Lalu setelah itu ada steps or methods. Nah, ini cara atau langkah-langkah dalam menggunakan atau membuat atau mengoperasikan benda itu. Nah, di sini contohnya ada biasanya judul dari procedure text itu seperti how to cook fried rice, atau how to operate television, how to use motorcycle, seperti itu. Lalu untuk material atau ingredients, di sini bahan-bahannya bisa tergantung kalau kita mau membuat makanan, nah itu biasanya ada, kalau kue ada tepung, ada telur, ada gula, seperti itu. Lalu metode atau langkah-langkah itu baru cara pembuatannya. Nah, let's take a look at the examples here. Nah, di sini ada contohnya nih. How to make a fluffy pancake. Fluffy pancake. Nah, di sini you can see the picture of pancake here, fluffy pancake. Lalu ada ingredients. Nah, di sini ada komposisinya. You need 5 eggs, 40 gram sugar, 60 gram purpose flour, lalu ada 2 gram baking powder, salt, sama vanilla extract, and also honey. Nah, and then for the instructions, nah di sini ada first. Nah, first itu pertama, langkah pertama that you need to do is separate the egg yolk and the white, and then beat the egg white until stiff. Nah, di sini langkah pertama itu memisahkan kuning telurnya, lalu mengaduk putih telurnya itu baru setelahnya ada langkah-langkah in a separated bowl, mix the egg yolk with sugar until the sugar melts. Nah, yaitu masukkan gula dan juga nanti diaduk sampai gulanya itu hancur. Nah, biasanya dalam text procedure itu kalian perlu memahami instruksi pembuatannya. Nah, langkah-langkahnya perlu memahami langkah pertama, langkah kedua, ketiga, sampai seterusnya. Untuk ciri kebahasaan yang biasanya digunakan, biasanya menggunakan seperti firstly, atau secondly, lalu next, then, lalu yang terakhir itu ada finally, seperti itu. Biasanya menggunakan kata perintah dan juga tense-nya berupa simple present tense, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. You get the point? Yes or no? Any questions? No question. Okay, good. Next, we're going to talk about advertisement here. Nah, advertisement di sini maksudnya adalah iklan. Do you know advertisement? Have you ever seen advertisement? Have you ever seen advertisement before? Sudah pernah lihat iklan belum? I think before. Sudah. Gimana? Where do you find advertisement? Television. Like Yeah. Okay, television. Lalu di mana? Di pinggir jalan ada nggak kira-kira? news. Yeah, at the poster. Okay, ada yang di television, maybe in mobile, di HP juga, seperti di YouTube, newspaper juga, atau di Instagram, in social media, television, social media, lalu ada di newspaper atau di toko, in the store, in the mall. Nah, you can find advertisement there. Jadi advertisement bentuknya ada yang berupa digital, ada juga bentuknya cetak, di dalam bentuk cetak seperti poster or pamphlet, seperti itu. Poster advertisement. Nah, di sini what is the function of advertisement?
Nah, advertisement itu karena dia iklan, dia fungsinya tentu memberikan informasi about a product or a service. Jadi memberikan info mengenai suatu produk atau layanan di sini. Dan juga tujuan utamanya itu adalah to persuade or to influence people to use or buy the product or service. Tujuan utamanya itu untuk mempengaruhi orang yang melihat, yang membaca, untuk mengajak orang yang melihat atau yang membaca iklan itu untuk membeli atau menggunakan produk itu. Nah, that's the function, the goal of advertisement. And then advertisement also as a communication tool. Jadi iklan itu juga sebagai alat komunikasi karena di sana dia menawarkan, mempromosikan sebuah produk atau jasa. Then for the component of advertisement here, you can see the headline. The headline itu biasanya yang paling besar. Tulisannya yang paling besar itu headline atau judulnya. Ini tentang produk apa sih? Nah, itu biasanya ada di headline. Lalu ada subheadline. Subheadline itu subjudul. Biasanya ada kata keterangan. Nah, kalau headline itu biasanya dibuat semenarik mungkin. Dibuat yang besar dan menarik supaya orang lihat itu langsung tertarik gitu. Baru ada subheadline itu biasanya di bawahnya. And then the body itu isi iklannya, seperti penjelasan dari iklannya itu apa. Lalu ada call to action. Call to action itu ajakan untuk bertindak, seperti ajakan untuk membeli produk itu. Seperti itu. Nah, advertisement sebenarnya tidak ada struktur atau desain tertentu karena advertisement itu dibuat semenarik mungkin. Iklan itu dibuat semenarik mungkin supaya orang-orang itu tertarik. Jadi ada banyak gambar dan tulisannya itu lebih sedikit biasanya. Nah, here I have the example of advertisement. Nah, can you see the biggest picture here? Nah, what kind of advertisement? Ini jenis advertisement apa ini? Spoken English. Nah, apakah ini about product or service? What do you think? Ini mengenai produk Service. atau service. Okay, good. Service. So it's about service. Jadi ini menawarkan sebuah layanan. Spoken English, online training. Nah, jadi ini pelatihan online untuk berbicara bahasa Inggris gitu ya. Jadi supaya kalian lancar berbicara bahasa Inggris, you can join di training, di online training. Jadi pelatihan speaking bahasa Inggris online di sini. Nah, ini menawarkan jasa di sini. Di sini ada headline-nya spoken English. Nah, ini termasuk headline. Lalu ada subheadline-nya itu online training di sini. Terus juga body-nya, isinya di sini ditulis lebih detail mengenai daily video lessons. Ada video pembelajaran online, rutin, 42 days live training. Nah, selama 42 hari. Lalu di sini juga ada the price, harganya. Nah, jadi dari poster tersebut orang itu bisa tertarik gitu. Jadi desainnya di sini juga tidak dibuat hanya tulisan saja, tapi juga dikasih gambar gitu. Ada gambarnya tutor di sini. A foreigner, di sini ada gambarnya orang asing. Foreigner, jadi orang jadi percaya gitu. So you get the point about this topic? Yeah. Yeah. Okay, good. Now, next, we will talk about tenses here. Nah, simple future tense. Simple future tense di sini salah satu jenis tenses yang menyatakan kegiatan yang akan dilakukan atau dikerjakan di masa yang akan datang. Have you learned about this? Simple future tense? Yeah. Okay, good. Jadi di sini ada rumusnya dari simple future tense. Kita menggunakan simple future tense karena future itu masa depan ya. Jadi kita pakai
Transisi ini untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi belum dilakukan ya, tapi baru akan dilakukan. Nah, untuk kalimat positif di sini ada subject. Subject plus will or shall plus verb one plus object. Nah, jadi di sini subjek itu pelakunya, orang yang mengerjakan. Lalu ada will atau shall. Will atau shall itu artinya akan. Lalu ada verb one, kata kerja pertama, dan baru ditambah objeknya apa. Lalu untuk kalimat negatif di sini, you can add not. Nah, karena negatif tinggal ditambah not saja di sini. Kata kerjanya masih menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, lalu untuk bentuk interrogatif atau pertanyaan, will atau shall-nya itu berada di depan. Baru subjeknya, lalu kata kerja bentuk pertama, baru objek. Nah, when we use will and when we use shall, jadi will sama shall itu bedanya. Kalau shall itu hanya bisa digunakan oleh subjek I and we. Jadi kalau you, they, lalu he, she, it itu pakai will, nggak bisa pakai shall. Tapi will di sini dia bisa digunakan untuk semua subjek. Will bisa digunakan untuk semua subjek, tapi shall it's only for I and we. Gitu. Jadi kalau I will itu bisa, tapi I shall juga bisa. Kalau you will tidak bisa juga you shall. My sister will buy new clothes tomorrow. Jadi saudaraku besok. Nah, karena ini belum dilakukan, jadi dia pakai simple future tense. Jadi di sini keterangan lakukan ya tomorrow. Nah, kan baru buy a new clothes tomorrow. Nah, di sini karena ini kalimat negatif tinggal ditambah not aja. Lalu untuk interrogative kalimat pertanyaan you can add will before the subject. Nah, will-nya di sini di depan subjeknya. Will my sister buy a new clothes tomorrow? Nah, untuk time signal-nya di sini keterangan waktu yang digunakan di simple future tense. Nah, keterangan waktu bisa pakai tadi seperti tomorrow, yaitu besok, later, depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, atau soon, segera, dan bisa juga pakai tonight, malam ini. Jadi intinya untuk keterangan waktu ini bisa menyatakan waktu yang akan datang, seperti itu. Was that the point? Yes. Okay, so anyone can give me example of simple future tense? Ada yang bisa kasih contoh dari simple future tense? One, only one. I will visit my grandmother next week. Okay, great. I will visit my grandmother next week. Nah, jadi itu contoh dari simple future tense. That's great. That's a great example. I will. Nah, jadi subjeknya I, lalu ditambah will, lalu visit. Nah, the verb is visit, mengunjungi. I will visit my grandmother. Itu objeknya my grandmother. Lalu keterangan waktunya next week, minggu depan. Okay, great. Thank you. Okay, next. Now we have conditional sentence here. The conditional sentence di sini adalah mengenai kondisi sebuah pengandaian. Kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi atau suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi seperti namanya conditional sentence. Kalimat yang berdasarkan suatu kondisi tertentu di sini. Nah, structure-nya di sini ada if clause dan juga main clause. Nah, if clause di sini sebagai condition, lalu main clause di sini sebagai result, hasil. Nah, bila sesuatu itu terjadi,
itu hasil dari suatu kejadian yang lain. Nah, seperti itu. Di sini ada if. If itu artinya jika. Jika bla 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 bla, maka akan bla 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 bla, seperti itu. Nah, if di sini artinya jika. Lalu untuk if clause-nya yang pertama ada simple present. If simple present baru nanti plus simple future. Nah, jadi di sini contohnya, if I finish my work today, I will go to your house. If I finish, jika aku menyelesaikan, finish my work today, menyelesaikan tugasku hari ini, I will go to your house. Aku akan pergi ke rumahmu. Jadi, dia hanya akan pergi ke rumahmu jika dia sudah menyelesaikan tugasnya hari ini gitu. Jadi ada sebab akibat di sini. Nah, sebabnya jika aku menyelesaikan tugasku, nah akibatnya aku akan pergi ke rumahmu, seperti itu. Lalu yang kedua, if you let me in the room, I will help you. Nah, if di sini setelah if, you let me in the room. You let me in the room itu kamu mengizinkanku masuk ke ruangan itu. Nah, di sini bentuk tensesnya simple present. Baru setelah itu simple future, I will help you. Will, ada will di sini. Jadi future, I will help you. Aku akan menolongmu. Jika kamu mengizinkanku masuk ke ruangan itu, aku akan menolongmu. Seperti itu. Alright, and next, I will accompany my friend in the store if he helps me. Nah, di sini dibalik nih, simple future-nya berada di depan. I will accompany my friend. Aku akan menemani temanku. In the store, di toko. If he helps me, jika dia membantuku. Jadi dia hanya akan menemani temannya itu jika temannya itu mau membantu. Nah, di sini ada kondisi sama hasilnya atau akibat dari kondisi itu. You got the point? Yes. Yes. Jadi sudah bisa membedakan ya di sini. Simple present yang seperti apa, simple future seperti apa. So, gimana? Coba dari contoh yang pertama ini. If I finish my work today, I will go to your house. Which one is the simple present tense? If I finish my work today, which one is the simple present tense? Jadi yang simple present ini I finish my work. Nah, ini simple present. Lalu yang I will go to your house. Nah, di sini ada will. Di sini baru simple future. Nah, jadi bedanya kalau simple future itu ada will. Nah, berarti kalau yang sentence yang kedua ini simple future-nya yang I will help you. Lalu di sini juga yang I will accompany my friend. Jadi pasangannya if itu digandengkan sama simple present. Seperti itu. And the next, nah, we're going to talk about news item. Nah, sudah pernah belajar mengenai news item? Yes. Okay, what do you know about news item? Jadi news item itu adalah teks berita. Nah, ini salah satu jenis teks. Di sini teksnya itu sebuah berita atau laporan mengenai kejadian. Nah, news item di sini tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Nah, strukturnya dari news item itu ada main events. Main events di sini yaitu kejadian inti yang ingin diberitakan atau dikabarkan melalui teks itu. Lalu ada background eventnya, jadi ada latar belakang peristiwa itu, kenapa. Lalu ada source, ada sumber dari informasi itu. Jadi suatu sumber dari mana.
apakah ini dari keluarga ataukah ini dari teman. Di sini contohnya yaitu pada suatu kejadian atau peristiwa. Dan dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan, dikutik, atau mengatakan, atau memberitakan, dan sebagainya. Lalu dia juga umumnya menggunakan action verb, kata kerja aksi, atau kata kerja tindakan, atau yang biasanya menunjukkan aktivitas. Lalu dia juga menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan tempat. Nah, biasanya kalau ini suatu berita ya, jadi suatu kejadian itu contohnya di sini. I have a news here. It's about actor Didi Petet dies age 50. News is about the death of an actor. Nah, veteran actor Didi Widiatmoko, popularly known as Didi Petet, died at the age of 58 at his residence in Sasak Tinggi, Ciputat, South Tangerang. Nah, jadi di sini ada beritanya. Beritanya itu apa? Nah, ini mengenai meninggalnya seorang aktor. Beritanya mengenai meninggalnya seorang aktor di umur yang ke 58 tahun. Latar tempatnya di sini meninggalnya di Tangerang, di rumahnya. Dan when, kapan? On Friday morning. Jadi waktunya di sini dijelaskan Jumat pagi. Nah, lalu di sini ada sedikit biografi dari beliau. Jadi Nis Mutia Kausar Said. Nah, ini sumber dari informasi sebenarnya. Sumber dari informasi ini didapatkan dari Hisnis. Nah, Kausar. Di sini ada Mutia Kausar. Dia berkata bahwa bla 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 bla. He just arrived home on May 10 after attending the exhibition. Jadi di sini. Jadi mengenai berita ini perlu dipahami isi dari berita itu. Biasanya ditanyakan mengenai peristiwa apa yang dikabarkan pada berita itu, lalu siapa dan kapan dan di mana. Biasanya seperti itu. You get the point about this? I think you can read the news by yourself at home. Have you read this? Yes. Sudah? Oke. Nah, next relative conjunction. Nah, di sini ada correlative conjunction. Sudah pernah belajar menghubungkan dua kalimat biasanya. Ada dua kalimat lalu dihubungkan dengan and. Nah, tapi di sini dia selain ada and dia juga ada both and. Nah, kalau di sini kata hubung ya, kata hubung yang menunjukkan korelasi. Jadi ada dua hal yang sedang dibicarakan, both bla 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 and. Jadi both di sini pasangannya tuh and, artinya keduanya. Kalau not only, dia artinya tidak hanya bla 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 bla, but also, tetapi juga bla 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 bla, seperti itu. Lalu either or. Nah, either or di sini salah satu atau di antara. Jadi di antara dua benda. Jadi salah satu di antara dua hal, bla 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 bla, seperti itu. Lalu neither di sini itu baik bla 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 ataupun bla 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 tidak. Sebenarnya sama, tapi di sini lebih ke negatif. Jadi itu ada makna tidak, makna negatifnya di sini ada tidak. Tapi kalau either itu lebih ke positif. Nah, let's take a look at example. Contohnya di sini untuk yang both sama and. Nah, both of my father and I can drive a car. Jadi baik ayahku
dan aku dapat menyetir mobil. Jadi di sini my father can drive a car and I can drive a car. Jadi my father itu bisa menyetir mobil. I can drive a car too. Saya juga bisa menyetir mobil. Nah, dua kalimat ini digabung. Both of my father and I can drive a car. Jadi, baik ayahku dan aku dapat menyetir mobil. Lalu yang kalimat kedua, not only Budi but also Johnny are good in playing football. Nah, tidak hanya Budi tetapi juga Johnny bagus dalam bermain sepak bola. Nah, jadi di sini Budi is good in playing football. Nah, Johnny is good in playing football too. Jadi Budi itu baik dalam bermain sepak bola, lalu Johnny itu juga baik dalam bermain sepak bola. Nah, dua kalimat ini digabung menjadi satu kalimat saja, menjadi not only Budi but also Johnny are good in playing football. Tidak hanya Budi tetapi juga Johnny bagus atau baik dalam bermain sepak bola. Nah, di sini not only itu pasangannya sama but also. Lalu selanjutnya ada either sama or. Nah, either, contohnya di sini I will eat either salad or meatball for dinner. Aku akan makan salah satu. Nah, either or itu salah satu. Salah satu di antara salad atau bakso, meatball, bola daging, bakso untuk makan malam. Jadi dia tidak makan kedua-duanya, tapi dia hanya akan makan salah satu di antara dua itu. I will eat either salad or meatball. Nah, karena salah satu dia makanya menggunakan or di sini atau. Saya akan makan salah satu di antara salad atau bakso di situ. Lalu yang terakhir yaitu ada neither sama nor. Nah, di sini karena nor sama neither itu bermakna negatif. Contohnya, neither you nor she will join speech competition. Nah, maknanya di sini baik kamu ataupun dia tidak akan. Nah, di sini ada makna tidak akan mengikuti kompetisi pidato. Jadi neither you nor she. Nah, baik kamu ataupun dia tidak akan join, tidak akan mengikuti kompetisi pidato. Seperti itu. So you got the point? Any questions? Apakah ada pertanyaan? No. No? Okay, good. Now I have questions here. Now fill in the blank. So what is the answer for number one? Not only my father, my sister also, my sister enjoyed the football match. Now, what is the answer? Not Not only only my father, but also my sister. Okay, good. Not only my father, but also. Jadi jawabannya adalah but also. Kenapa? Why? Why the answer is but also? Why not and? Not only my father and my sister. Why? Why the answer is but also? Kenapa jawabannya but also? Karena memang pasangannya not only itu adalah but also. Sama seperti sebelumnya di sini not only but also. Jadi udah gandengannya di sini not only my father but also my sister enjoy the football match. Nah, yang kedua, bla 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 Dinda and Tasha will join their study to university. Will continue. Dinda and Tasha will continue their study to university. So what is the answer? Number two, what is the answer? Blah 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 Dinda and Tasha will continue their study to university. Both. Okay, that's correct. So the answer is both. Nah, jadi di sini jawabannya both. Both Dinda and Tasha will continue their study to university. Jadi sini dia pakai both. Kenapa? Karena di sini ada and.
Nah, jadi both itu pasangannya sama and. And then number 3, what is the answer? Blah, blah, blah. He nor she can drink coffee. Neither. Neither. Yes, that's correct. Neither he nor she can drink coffee. Jadi, baik dia ataupun dia perempuan itu tidak bisa minum kopi gitu. Jadi di sini ada makna negatifnya ya. Neither he nor she can drink coffee. Nah, kenapa neither? Karena di sini ada nor. Sudah kelihatan ada nor. Jadi jawabannya pasti neither. And then number 4, I will cook for blah 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 of my sister and her friend. What's the answer? Both. Okay, good. So the answer is both. I will cook for both of my sister and her friend. Jadi di sini ada and kan tadi. Jadi jawabannya both. Nah, di sini ada and. Nah, jadi jawabannya both. And then the next, my brother will pick either the blue jeans or ini sudah saya isi ya. My brother will pick either the blue jeans or the black jeans. Ya kan? Ini pakai either. Oke, sudah saya isi di sini ternyata. So you get the point about the topic of correlative conjunction. Yes. Okay, good. Now the next, we have the topic of expressions of direction, showing directions here. Nah, untuk menunjukkan arah di sini, asking for direction itu meminta arahan. Nah, here you can say, could you tell me how to get to? Bisakah kamu memberitahuku bagaimana jalan ke bla 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 bla. Nah, lalu bisa juga could you tell me where? Nah, tadi kan tanya jalan kan. Could you tell me how to get to the library? Apakah kamu bisa memberitahuku jalan menuju ke perpustakaan? Nah, lalu yang kedua, could you tell me where the bla 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 is? Could you tell me where the library is? Nah, bisakah kamu memberitahuku di mana the library is? Di mana perpustakaan itu? Lalu yang ketiga, would you give me directions to go to? Nah, ini sama kayak yang pertama tadi, would you give me directions? Apakah kamu mau memberitahuku arah atau jalan to go to? Nah, pergi ke untuk menuju the library contohnya. Lalu selanjutnya, can you direct me? Can you direct me to bla bla bla, itu sama. Seperti can you tell me how to get to? Can you tell me the way to? Jadi dia meminta arah atau minta petunjuk jalan ke suatu tempat. And then where can I find? Now, where can I find the blah blah blah? Where can I find the class? Where can I find the laboratory? Nah, dia berarti menanyakan lokasi dari suatu tempat. And then how can I get to? How do I get to? Nah, ini sama. Dia meminta arah. How do I get to? How do I get to the mall? How do I get to the class? Nah, bagaimana saya bisa sampai ke mall atau bagaimana saya bisa sampai ke kelas? Nah, dia meminta jalan, minta arahan di sini. Atau which is the best way? Which is the best way to? Nah, ini juga sama. The best way, dia meminta petunjuk arah, petunjuk jalan. Which is the best way? Jadi jalan yang terbaik, arah jalan. The next about the response and for giving directions here. Jadi di sini respon jika ada orang yang meminta tolong ke kalian mengenai petunjuk arah. Nah, you can say I'm sorry or I don't know. Jika kalian tidak tahu arah jalannya, you can say simply I'm sorry I don't know the road of bla bla bla. Maaf, saya tidak tahu jalan ke perpustakaan, jalannya seperti itu. So I couldn't help you to get bla bla bla. I couldn't help you. Saya tidak bisa membantumu. Nah, bisa juga seperti I'm sorry I'm a stranger. Nah, I'm a stranger here.
Maaf, saya orang asing di sini. Saya orang baru di sini. I'm sorry, I'm a new student here. I don't know where is the library. Nah, contohnya seperti itu. Lalu jika kalian ingin menunjukkan arah atau jalan kepada teman kalian, you can say go ahead or go straight. Itu untuk jalan lurus. Go ahead or go straight. Itu jalan lurus. Atau go straight on the main street. Nah, main street ini adalah jalan utama. Jalan lurus ke jalan utama. Lalu go straight on until you come to the crossroad. Nah, crossroad di sini adalah perempatan. Go straight, jalan lurus until you come to the crossroad, until you find the crossroad, sampai kalian tiba di perempatan. Yang terakhir baru go straight atau on the left atau right. Go straight on the left, go straight on the right. Jalan lurus ke kiri atau jalan lurus ke kanan. Jadi dia belok kanan atau belok kiri, setelah itu lurus. So you get the point about this? Any questions? Di sini I have a short dialogue. It's between Mrs. Helena and Lucas. So anyone want to practice this dialogue? Ada yang mau praktek, please? Me. Yes, and you want to be who? Mrs. Helena or Lucas? Lucas. Okay, please. And who wants to be Miss Helena? Mrs. Helena. Maybe anyone wants to be Miss Helena? If no one, let me be the Miss Helena. Okay, hello, excuse me, may I ask you where the nearest shopping center is? Hello, ma'am. The nearest shopping center? You just need to go straight on until you come to the crossroad. You can turn left and the shopping center would be on your right. It's called the Emporium. Thank you very much. I will try to remember it all. It's my pleasure, ma'am. Okay, thank you. Good. So, from this dialogue, can you find the expressions asking for direction? May Which I one? ask you where the nearest Asking for shopping direction. So this is the red sentence. Here is the expressions of asking for direction. Jadi di sini dia meminta arah, meminta tolong untuk menunjukkan arah. May I ask you where the nearest shopping center is? Then for the response, can you find the direction, giving direction here, which one? The nearest, you just need to go straight on until you come to the crossroad. You can turn left and the shopping center would be on your right. It's called the Emporium. Okay, good. Nah, jadi di sini Lucas, he gives the direction to the shopping center. Now, you need to go straight on until you come to the crossroad. Jadi dia perlu jalan lurus sampai tiba di perempatan, and then you can turn left. Itu belok ke kiri, and the shopping center would be on your right. Nah, jadi di sini dia menunjukkan arah jalan menuju ke pusat perbelanjaan. Nah, so from this dialogue, any question? No. Nope, there's no question.
Okay, thank you very much. That's all for the material, I think, for the review of the material. Jadi itu saja untuk review materinya. If you don't have any question, I think we can discuss the next exercise. I have an exercise, but let me find it first. Sebentar. Okay. Now, can you find the screen? Not yet. Not yet. Not yet. Yeah, no. How about now? It's loading. Yeah, I can see now. Is it visible? Oh yeah, it's visible. All right. Okay, good. Okay, so I have some questions here. So let's discuss about this. Now, first, there's a short dialogue between Keisha and Naya. Now, Keisha, Naya, have you visited the new cafe next to the Jones Barber Shop? New cafe? What kind of cafe is it? It's an iced cafe, but there's also some beverages. Oh, I see. I never go there. I went there yesterday. Okay, so how's the drinks and the foods? I think the drinks and the foods are good. I ordered a milkshake and a fried banana. It's really delicious. I recommend it for you. All right, I will try it later. Thank you. So from the first questions, now what is the answer? The sentence that is false according to the dialogue above. So what is the answer? Keisha does not know the cafe. Keisha does not know the cafe at the cafe. Kesha doesn't know the cafe, so A, B, C, D. The answer is D. D. Are you sure? Yeah. Kesha doesn't know the cafe. So from number one, Naya visited a new cafe. Is it true? How do you know that Naya visited a cafe is true? Oh yeah. Oh, it's so it's A. Naya visited a new cafe. Oh yeah. So jadi the answer is A or D? A. Ya, A. the answer is A. False. Jadi yang salah ya. Jadi di sini Naya never go there. Naya tidak pernah ke sana. Jadi Naya kan tidak pernah ke sana. Tapi di sini jawabannya yang pertama dijelaskan Naya sudah mengunjungi kafe itu. Jadi di sini sudah jelas kalau jawaban yang pertama itu salah. Nah, so the answer is A. Okay, good. And then number two, does the new cafe serve a milkshake? Does the new Yes. It Yes? serves a milkshake. Yes. Okay, so the answer is A. Yeah, that's correct. Yes, it serves a milkshake. Jadi jawabannya betul. Ada di sini. I ordered a milkshake and a fried rice. Oh, I'm sorry, fried banana. Here. Nah, jadi di sini. Okay, and then what does the put sentence mean? Nah, put sentence yang mana yang ini? What is this mean? How's the drinks and the foods? Naya asked Keisha about the Naya taste asked of the Keisha about the taste of the meals in the in the cafe. cafe. Okay, good. So the answer is A. Naya and Keisha ask. Naya ask ya. Di sini Naya ask Keisha about the taste. Jadi di sini dia bertanya how's the drink and the food. Jadi dia ask Keisha's opinion about the meals. And then I think the drinks and the foods are good. So what kind of expressions? It is giving Giving opinion. opinion. Ya, it is giving opinion. Jadi dia memberikan pendapat di sini. And then number 5, I blah 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 if my car still broken.
Nah, di sini ada if nah tadi. Will. Oh, ini ada kurang ya. Sebentar. Nah, sebentar. Nah, di sini. I Won't. bla 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 go to school if my car still broken. Jadi jawabannya Won't. won't. Won't ya. Jadi di sini jawabannya won't. Kenapa won't? Karena di sini won't itu singkatan dari will not. Nah, jadi dia disingkat. And then the next, who did eat my pancake? Who did eat my Roughly ate pancake? your pancake. A, B, C, D, which one? A. Okay, the answer is A, roughly ate your pancake. Nah, di sini ada yang tahu ini tenses apa? Who did eat my pancake? Jadi dia itu tensesnya masuk ke tenses past tense. Past tense, simple past tense. And then number 7, in the winter, you blah 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 go outside without jacket. You shouldn't. Shouldn't. Okay, B. in the winter, you Shouldn't. shouldn't go outside. Yeah, that's correct. Kamu tidak seharusnya. You shouldn't go outside without jacket. So you should wear jacket, right? And then number 8, have you heard the next month? Blah 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 blah. Nah, have you heard that next month we will have a school tour to the safari park? What is the answer? I think it was a good talk. It's B. Okay, the answer is B. What do you think? Nah, Nuria here, she asked Dwi. I think it was a good tour. Jadi di sini dia memberikan pendapat, oh, I think it was a good tour. Nah, jadi betul sekali jawabannya. And then Nuria says, I think so. What kind of expressions? Agreement. C. Agreeing. Yes, Agreement. agreeing di sini. Jadi dia setuju, sepakat. And then number 10, I was, Must. okay. Must. I was 6 ya di sini. I was 6 and the doctor said that I blah blah blah. I must. Oh yeah. Yeah, that's correct. I must take some rest. Number 11. Will you attend to Mr. Mark's seminar? Will you? So what is the answer? Jadi ini bentuk interrogatif dirubah ke bentuk positifnya. D. B or D? D. D. Yeah. You will attend. You will attend to Mr. Mark's seminar. Jadi will-nya tinggal dibalik saja. That's right. And then number 12, I will drink a hot tea, blah, blah, blah. If the weather is cold. Okay, good. If the weather is cold. Jadi di sini if clause. Nah, ada will tadi, I will lah. Berarti terusannya if. Ada if clause. And then number 13, my mother will blah, blah, blah me if I blah, blah, blah her fast. D. D, my mother will punish if C. I see which C. one. C. Yeah, the answer is C. C. Nah, the answer is C. My mother will punish me if I break her fast. Jadi pakai present ya. Jadi kita tadi
belajar mengenai conditional sentence tipe pertama. Jadi dia pakai present untuk if clause-nya. Dan untuk result-nya dia pakai future tense. Nah, di sini ada bentuk procedure text. What can you infer from the text above? Nah, ini tentang how to make banana jam. How to make banana jam. And then, what can you infer from the text? Apa yang bisa kalian simpulkan dari teks tersebut tadi? It informs to the readers how to make a banana jam. Okay, good. So, it B. informs. Jadi tujuan dari procedure text itu memberitahu pembaca mengenai the step atau the stages, cara-cara, langkah-langkah, how to do something atau how to make something. Jadi di sini sudah betul how to make a banana jam. Banana jam. And then according to the text, how many bananas do you need? Bananas. Nah, 3 bananas. 3 Yeah. peeled bananas. 3. Yeah, Nah, 3 you peeled. can see here, we need 3 peeled bananas. Jadi kita butuh 3 pisang di sini, 3 bananas. That's correct. And then number 16. Nah, what is the next step after cooking the sugar until brown in medium heat? After cooking the sugar. Nah, which one? Nah, you can see. After cooking the sugar, my One. favorite. Brown. Nah, ini jawabannya A, B, C, D. After cooking the sugar until brown, Add 1 take off per the 3 heat. cup of water. Add 1 per 3 cup. Are you sure? So let's find the after cooking banana sugar until medium heat. Nah, di mana di sini? Can you find it? Next, cook until brown medium heat. Don't step away for more than 10 seconds because blah blah blah. Lalu ini ya. Once brown, nah setelah berubah coklat, add 1 per 3 a cup of water. Nah, jadi betul sekali tadi jawabannya. Add 1 per 3 a cup of water. Nah, sudah betul. Benar sekali. And the next, what is the advertisement about? Advertisement about what? Art competition. Art competition, are you sure? Now you can see the picture first. Clothes sales. Clothes sale. Clothes sales? Yeah, it's about clothes sales. Jadi ini tentang baju ya, promosi mengenai pakaian. What is the purpose of the advertisement? Tujuan dari advertisementnya? To attract people to buy the product. To attract people, yes, of course. The function of advertisement is to persuade, to attract people to buy or to use the product. And where will you find the advertisement? In the mall. In the mall? Yes, that's correct. We can find the advertisement in the mall. Karena tadi kan mengenai pakaian atau baju. Jadi di mall ada banyak sekali. Kalau di rumah sakit kan tidak. The next question, not only my father, blah blah blah, my mother can drive a car. Nah tadi udah ada tuh contohnya. But also. But also, yes, that's correct. Not only berarti pasti jawabannya. But also, not only my father, but also my mother. Nah, number 20.
Do you know? It is next to class B. Okay, good. It is next to class beside the class. Nah. And then I usually drink blah 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 water and coffee for lunch. I usually drink water and coffee. Oh, ini keliru ya. Harusnya apa? Do you know the answer? Di sini nggak ada. Both water and coffee. Hello? Okay. I'm sorry. Jadi sampai mana? Nah, sampai number 22. Kalau and, di sini kan ada and, berarti jawabannya pasti both, ya kan? Okay, and then Yeah. number 23. My mom, nor. Ada nor di sini, berarti jawabannya neither. Okay, and then the last number 24. Blah, 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 the car, but also. Nah, tadi Not only. jawabannya okay, not only. Good, great. Okay, you did great for this. Any questions so far? Jadi sudah bagus, No. tadi jawabannya sudah betul semua. No, alright, good. If you don't have any question, I think that's all for the material and the discussion. Thank you very much for joining this meeting. I think I can close this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you, Miss Thank you, Miss. Fitria. Okay, thank you very much. See you next time. See you.